It's a fashion app, and it resolves the problem faced by everyone, that the sizing issue. By what I used to resolve this sizing issue is I used AR future. So with that future, I try to resolve the problems faced by everyone. And my name is Jay. Today I am here to present my project called Festive Shop. Today, a lot of people suffer to buy materials, fabric materials, and there was no reliable shops, and also. This is a good page. My name is Signest. This is a digital tool app, including team efficiency and plan tracking. This is based on VRD app. In this advanced version, use AI should suggest optimal solution. ஸோ ஹலோ, என்னோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கமலேஷ். ஸோ நான் வந்துட்டு சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தேன். ஸோ எனக்கு அந்த ஜாப் வந்து செட் ஆகாதனால அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு ஸோ டிசைன் ஓரியன்டாக போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா இருந்தது. ஆக்சுவலாக டிசைன் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது. ஸோ அது ஓரியன்டாக எந்த இன்ஸ்டியூட் நல்லா பண்ணுறாங்க சென்னையில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அஸ்பைரா நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ 3 months கோர்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஏன் இன்றைக்கி வந்துட்டு கிராஜுவேஷன் டே. ஸோ எங்களோட பண்ண ப்ராஜெக்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸே நல்லா இருந்தது. ஸோ